presentación de Terminator Destino Oculto en nuestro país. Terminator Destino Oculto es la continuación directa de Terminator 2 y pues la particularidad que tiene es que está ubicada o contextualizada en nuestro país, en México, sin embargo no fue filmada aquí. Esta y mucha información más ustedes podrán acceder a través de esta conferencia de prensa. Esperamos que la disfruten muchísimo. Compañeros de prensa, gracias por estar aquí. Lunes muy temprano, esperemos que hayan desayunado bien. Nosotros encantados una vez más de traer a de acercar al talento de una película más. Algo muy importante también es cómo el talento latino está tomando fuerza en Hollywood, cómo poco a poco estos jóvenes talentos se van abriendo puertas y obviamente pues el mundo voltea una vez más a nuestro continente, bueno, a Latinoamérica, ¿no? Vamos a recibir por favor a Grace Mackenzie Davis, por favor, un aplauso fuerte. Mackenzie, welcome to Mexico. Welcome once again. Thanks for being here. You look gorgeous. Gorgeous. Colombiana, ella es Natalia Reyes. Un aplauso para Natalia, por favor. Natalia, bienvenida a la rueda de prensa. Diego Boneta. Diego, bienvenido. Qué gusto verlos. Una leyenda, una de las mujeres más icónicas en la historia del cine, de la ciencia ficción. Por favor, hay que recibir con un fuerte aplauso Linda Hamilton. Y cómo no, recibir también con un fuerte aplauso, por favor, al director de esta película, Tim Miller. Welcome to Mexico once again. Welcome guys, how are you? Es un placer estar esta mañana frente a todos y cada uno de ustedes. Y me gustaría iniciar preguntándole a Diego cuáles fueron los principales retos de interpretar a tu personaje y de igual manera qué significa para ti como mexicano participar en una saga tan importante como lo es Terminator. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Robert? Buenos días. El reto más grande de trabajar en esta película es la primera vez que hago una película con tantos efectos especiales. Tim es un genio con todo ese mundo y pues era una locura porque de repente una escena de la persecución de coches que dura en pantalla 5 minutos, tardamos 3 semanas en filmarla. Entonces era en 12 horas filmar segundos, fracciones de esa persecución, ¿no? Cosa que pues en otros proyectos filmas, no sé, 7 páginas al día. ¿Cuál fue la preparación física que tuvieron que realizar para esta película, así como el entrenamiento en el manejo de armas? ¿Qué tipo de armas tuvieron que aprender a manejar? Gracias. It was a lot of exercising, and that was sort of the bulk of the pre-production work, and then just a lot of stunt training, sort of any moment that you had free in pre-production and in production, you were filling with, okay, they're going to reset the camera over here, go practice this stunt over here that we're going to shoot next week. It was really sort of constant and all-encompassing. And then Linda and I went to Texas to do arms training with a former Green Beret, Jack Nevels, who was our military advisor on set, which was very intense and educational and not damaging but hard experience just shooting things in the desert. Un poco al final del proyecto, entonces tuve como un mes y medio de entrenamiento, de acrobacias, de entrenamiento de armas, entrenamiento bajo el agua, o sea, realmente fue muy intenso y para aguantar, ¿no? Esos 6 meses de rodaje realmente se necesita estar físicamente preparado, pero también emocionalmente. I trained for a year in New Orleans with a trainer before we started, just to get as fit and as lean as I could and to really work on the motion, you know, the body in motion, not just how it looks, but everything we did was focused on, you know, being able to use the body and not move like an old woman. And then we did the weapons training in Texas. That was very difficult because I thought I knew weapons, but you know, 20-some years have gone by. And the more comfortable I got with the weapons, the more I became like 1991, and it was all wrong because weapons have changed. So I had to really struggle to
sort of relearn some new things. And then just essentially the entire film was, you know, if you had a free moment, it was military training, stunt training, scuba lessons, Spanish lessons. I didn't learn that much, but just so that I could speak the Spanish lines. So it was full, you know, it was hard work all the time, even when we weren't on screen. Okay, did you got frustrated at one point about filming or training for your role that you knew? Did you got frustrated by, well, I thought I knew it. I thought it would be easy because I knew Sarah Connor. But how was that process, like your inner process between you, Linda, and Sarah? To match the last Sarah Connor that we saw. And at a certain point you just go, there is no way that you think you can put in the same amount of work and get the same results. But that's not possible 27 years later. So then I came to terms with the fact that I might not, nor did I really want to look like her. It's just, everyone that sees it is gonna go, oh, she got old, you know? So I decided to go with that. And really, I dyed my hair white so that people would make the distinction between Sarah Connor then and Sarah Connor now. And had to let go of my own expectations and just build the strengths that I've developed within myself in the 27 years. You know, I'm not what I was, but I am much more than I was. And so I just had to hold tight to that. And she, you know, could, it was really when I was standing. The gesture means so much to us. No, and you nothing to anyone could, I know. else. She could change a mag with one hand and do this fancy stuff with her hand, and I'm like, my hands aren't as strong as they used to be, and I'm like, I was like, oh my God, I am totally not gonna be able to do this, you know? So Texas, I was off in the desert sobbing. I was like, I'll be fine, I just need to cry it out. I'm, you know, just frustrated with what I couldn't do that I used to be able to do. And I just thought, I'm gonna fail. I'm gonna fail miserably. And you know, I think that, in a way, that doubt feeds. She did not. But the doubt and the fear certainly feeds the work sometimes. And you can't let it overwhelm you. You only have to let it just inspire you to work that much harder. But I always felt it's a collaboration. Tim, who helped you to decide which scenes or which parts of the movie will be in it? Oh, I think that's everybody. I mean, everybody has, from the writers to the producers to Jim, we all kind of together whittle it down into what the best scenes for the movie are. And then, like I said, a lot of that stuff happens on set too. Linda will go, well, this is fucking stupid, I'm not doing this. And then I'll go, yeah, you're right, that's stupid. And then suddenly that's gone out of the script. And there was a discussion every day with the actors and what? Endless discussions every day. Yeah, about what's good. But I'm not afraid of those sort of things. I never felt like there was no kind of hostile takeover. It felt like a real collaboration. So. La preproducción, pues llegas y te sientes como en casa porque ya los viste, ya los platicaste, pero pues al final sí es estar en un mundo alternativo un poquito estresante y las primeras escenas están en las calles, ¿no, Nat? Sí, la primera escena que tuvimos fue en Madrid y efectivamente era una calle que todos los días veíamos y al día siguiente llegamos y era México, con los taxis de México, con los puestos de tacos, o sea, impresionante el trabajo de arte que hicieron. Yo no dormí la noche anterior, o sea, no podía de la ansiedad y llegué ese día y era enfrentarme no solo a una película de acción ni a Terminator, sino realmente a un mundo que es completamente nuevo para mí, una producción de esta escala, un idioma que no es el mío, en un país que no es el mío, y llegar y realmente encontrar la cantidad de gente que había detrás de cámaras. Nunca me había enfrentado a 600 personas en total, o sea, era como hormigas de un lado para el otro, como todo este engranaje que hay detrás de esta película. Es impresionante la cantidad de trabajo. Igual que Nat, me costó mucho trabajo dormir la noche anterior. Llegas a un set enorme, y sí te sacas de onda, ¿no? Si de repente estás pensando en la película que estás haciendo y lo que significa y todo,
te dan tantos nervios que te paralizan. Entonces como que tienes que de alguna manera u otra normalizar todo lo que está pasando, y que en tu cabeza solamente sea otro día en la chamba, pasándotela bien, tratando de disfrutar lo más posible y estando fuera de tu cabeza. Yo quisiera preguntar, en la película de 1984, Sarah Connor, después de conocer pues lo que viene acerca del futuro, ella decide prepararse en lo físico, mental, emocional, culturalmente también para lo que viene. Quisiera yo saber, en la opinión de ustedes, cómo prepararnos también quizá la sociedad para enfrentar quizá un futuro incierto, ¿no?, ante un problema del cambio climático, violencia, gobernantes, etc. I don't know, stop asking Alexa to turn your lights on. Like, that's like my thing. It's just one little thing. Like, stand up and turn your own lights on and off. Do something. I don't know, I don't rely on technology very much. It doesn't, I've never gotten along with it. I really do believe that it was set in motion on the first Terminator. It's like me, machinery, So I've always been one that likes to do things herself. I was one of the last people on Earth to get a cell phone. I don't even have a computer now. I'm down to one device. I just like to live, like it's the 1950s. Yo creo que la tecnología es un arma de doble filo, depende cómo la uses. Creo que algo que es muy bonito de la cultura mexicana es lo importante que es la familia, ¿no? Y la convivencia familiar, el estar cenando con tu familia y no tener el celular, o sea, el tomar esas decisiones conscientes que ya muchas veces ni te das cuenta, ¿no? Y a mí me pasa todo el tiempo. Entonces creo que es importante poder equilibrar eso y tomar esa decisión consciente de desconectarse cuando sea necesario, para que un celular o una tecnología te puede conectar con millones de personas, pero también puede hacer que no conectes con la persona que está enfrente de ti. Entonces creo que ahí es donde tienes que equilibrar la cosa un poco. As much as I'm scared of the AI revolution overtaking humanity, I think the most important thing anybody can be doing is pressuring our leaders to reduce carbon emissions and to focus on climate change, because I think I'm at a point, I'm going to take this very serious, I feel scared to have children. Like, I'm at an age where I want to have kids, and I feel like there's an ethical choice now if I want to bring kids into the world, because they're going to inherit something that I can't predict. And I feel terrified about what's about to happen in the next 50 years. And I think the most important thing, it's not lost on me that we are traveling the world and going on many, many plane rides over the next 2 weeks to promote this movie, so playing a part in all of this. But I think that it's so fun to speculate about science fiction and machinery and all of the sort of terrifying things that can happen, but I think we're living through like an irreversible shift in our world, and the most important thing we can do is to put all of our pressure on our leaders to not have that happen. Thank you. Un aplauso para Linda, que cuando lee español suena como mexicana. Chicos, guys, thank you very much for being here on the press conference. We're gonna roll the photos. Muy bien, cabrón, ¿eh? ¡Saco Víctor!
favor, me dejan con Natalia Reyes.